Welcome to Mono's Diaries. Hello everyone, welcome back to our channel Mono's Diaries. இன்னைக்கு நம்ம என்ன மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டி அண்ட் நான் இப்போ மேக்கப் டியூட்டோரியல் செஞ்சிருக்கேன். ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல எப்படி நம்ம ஈஸியாக குவிக்காக ரெடி ஆகிறதுன்னு பார்க்க போறோம். நான் எல்லாமே அஃபோர்டபுளான ரேட்ல ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 500 ருபீஸ்க்குள்ள தான் வரும். அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்க என்ன பார்த்தது இல்லைன்னா ஆன் யோர்ஸ் காவ்யா, நம்ம இன்னைக்கு எப்படி குவிக்காக ஈஸியாக மேக்கப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சு தரேன் பாருங்கள். ஃபவுண்டேஷன், ஐப்ரோ பென்சில், காஜல், மாய்ஸ்சரைசர், மஸ்காரா, ஐலைனர் அண்ட் ஃபைனலி லிப்ஸ்டிக். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தால் கொஞ்சம் மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணுறது பெட்டர். நான் ஹிமாலயோட மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். நம்ம லைட்டாக மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸ்கின் ரொம்பவே சாஃப்டான ஃபீல் கிடைக்கும். இதை நம்ம கையிலேயே நல்லா காம்பேக்டாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு கிரேட் மசாஜிங் கூட. நெக்ஸ்ட் நம்ம டாஸ்லரோட ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஃபவுண்டேஷனை ப்ரஷில் பிளெண்ட் பண்ணுறதை விட ஸ்பாஞ்ச் பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர். பிகாஸ் நம்ம ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நேரம் பிளெண்ட் பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ ஸ்பாஞ்ச் பிளெண்டர்லேயே பண்ணிக்கலாம். இதுதான் ஸ்பாஞ்ச் பிளெண்டர். ஃபவுண்டேஷன்லேயே நிறையா ஷேட்ஸ் இருக்குது. உங்கள் ஸ்கின் டோனுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி ஷேட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப லைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப டார்க்காகவும் இல்லாமல் உங்களோட கரெக்ட் ஷேட் என்னவோ அதை பார்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபேஸில் மட்டும் அப்ளை பண்ணாமல் கொஞ்சம் நெக்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், கலர் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு. நம்ம இப்போ ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நான் இப்போ ஹுடா பியூட்டியோட ஐப்ரோ பென்சில் எடுத்திருக்கேன். இட் இஸ் ஆல்சோ அ ட்ரஸ்டட் பிராண்ட். நம்ம ரொம்ப டார்க்காக அடிக்காமல் கேப்ஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணுறது பெட்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அவுட்டர் லைன் மாதிரி கொடுத்துட்டு உள்ளே நம்மளோட கேப்ஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கணும். ஜஸ்ட் லைக் தட். நம்ம இப்போ ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹிமாலயாவோட காஜல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹிமாலயாவோட காஜல் கொஞ்சம் கூல் கூட. சில பேருக்கு காஜல் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வாட்டர் வர மாதிரி இருக்கும். அதனால ரொம்ப அப்ளை பண்ண வேணாம், லைட்டாக ஒரு ஷேட் மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் நம்ம ஐலைனர் போட போகிறோம். நம்ம இன்றைக்கி லாக்மேயோட ஐலைனர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுவும் ஒரு ட்ரஸ்டட் பிராண்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் நான் கீழே அப்ளை பண்ணுறேன். அந்த அவுட்டர் கார்டெக்ஸில் மட்டும் நம்ம ஐலைனர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். இப்போ நான் ஐலைனரை அவுட்டர் ஐஸில் அப்ளை பண்ண போகிறேன். அக்கார்டிங் டு யுவர் ஐஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிம்பிள் மேக்கப் பண்ணுறதுனால ஐஷேட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. ஒன்லி காஜல் அண்ட் ஐலைனர். ஐலைனர் அப்ளை பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ளூ ஹெவனோட மஸ்காரா யூஸ் பண்ண போகிறேன். இட் வாஸ் ரியலி குட். நம்ம லேஷஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பாக தெரியறதுக்காக நம்ம மஸ்காரா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு ஃப்ரூட் பெர்ரி கலர் லிப்ஸ்டிக் அப்ளை பண்ண போகிறேன். நம்ம லிப்ஸ்டிக் அப்ளை பண்ணுறதுல தான் டோட்டல் அவுட்லுக்கே இருக்குது. மோஸ்ட்லி இந்த ஷேட்ஸ் எல்லாருக்கும் சூட் ஆகும். இட் இஸ் அ ஃப்ரூட் பெர்ரி கலர். நான் ஐலைனர்லேயே புட்டும் வைப்பேன். உங்கள் ஃபேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிந்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இயரிங்ஸ் ட்ரெஸ்க்கு சூட் ஆகிற மாதிரி இயரிங்ஸ் போட்டுக்கலாம். And I'm ready. எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி மேக்கப் ட்ரை பண்ணும்போது ஸ்லோவாக உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான டைம் எடுத்து நீங்கள் அந்த மேக்கப் பண்ணலாம். ரெகுலராக ஒரு 2-3 டைம்ஸ் நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் 10 மினிட்ஸ்லேயே சிம்பிளாக நம்ம மேக்கப்பை முடிச்சிடலாம். வீடியோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பிராண்ட்ஸே நீங்களும் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது. உங்களுக்கு எது அவைலபிளாக இருக்கோ உங்கள் சாய்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So that's it for now. And மறுபடியும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பை பை, டேக் கேர்.